Welcome to INFOCUS. I'm your host, Thuy Phan. They say that seeing is believing, and when you see this next footage, you have to believe that the horrors and atrocities involved with sex trafficking is real. Armed with a hidden camera, Father Martino of One Body Village shares proof that sex trafficking exists and is alive and well in Vietnam and Southeast Asia. Join me as we take a look at this evidence and the awareness campaign put on by the community of Houston to try to lend a helping hand. Rồi vậy là hầu hết trong cái chỗ của em là bao nhiêu tuổi, của bằng tuổi của tụi em hết hay là sao? Có hơn tuổi, hơn tuổi có, hơn tuổi có, hơn kém tuổi có. Vậy hơn tuổi là bao nhiêu? Năm người 20, 21. 20, 21. Nói chung là trẻ hả? Với trẻ toàn đơn chín hết. Vậy hả? Toàn là chín em. Rồi. Con là tụi em là có một đứa sinh năm 2000. 2000 là năm nay bao nhiêu? 12 tuổi. Vậy hả? Nó còn bé thế. Đấy. Nhưng mà cái chỗ của em thì đâu có 16, 17 thì chắc có chứ hả, chứ đâu có bé mà 12, 13 thì nó làm gì nó Con làm. em có 98 có này, 97 có, 96 có, 95 có, 94 có đấy. Thì đúng rồi, nhưng mà ít nhất nó cũng lớn đủ đúng không, chứ còn Trời mà em chỗ mà em làm thì hầu như chúng nó đều biết hết rồi, đi nhận thức hết rồi, tầm 15, 16 tuổi trở lên. Đúng rồi, chứ còn cái đứa mà 12, 13 thì nó cứ, anh xin lỗi chứ nó còn chưa phát triển thành đứa con gái nữa đúng không? Phải không? Thì nhưng mà nói chung là 14, 15, 16 thì nói chung là nó cũng đã phát triển rồi. Vâng. 1 triệu rưỡi thì ít nhất một tháng. Tức là mỗi ngày vậy là được khoảng mấy khách? Khoảng 3 hả? 3 khách à? Làm sao được 3 khách? Thì ít nhất phải hơn chục khách, phải gần 20 khách một ngày. Khiếp vậy? Em nói giỡn đó hả? Thật mà, em nói dối anh gì đâu. 20 khách một ngày? Vâng. Anh hỏi thiệt là từ tối giờ, bây giờ người đây anh đi được mấy khách rồi? Tính ngày hôm nay á, ít nhất phải 14, 15 khách rồi. 14, 15 khách rồi. Vậy nhưng mà ít nhất là ngày hôm nay em phải đi khách tiếp nữa. Thì bây giờ em con em với anh rồi thì không phải tính anh nữa. Rồi. Tức là tụi em đã đi 20 người. Phải người họ ta đi. Người ta phải gấp đôi lên. Mà sao giờ đâu mà đi? Dạ. 24 giờ một ngày. Tôi liên tục hết người này đến người kia luôn. Tại vì anh bây giờ người ta ở xa ấy, bên trong người ta yêu con gái. Một nhà kiểu bây giờ người ta ngủ với con trưởng nhá, xong rồi con trưởng chết ngủ với em trước thế, giờ ngủ hết cả nhà mà. Chết nhà. Anh không hình dung được cho nên anh chỉ biết là mấy người một ngày thôi. Vậy là bình quân tụi em là đi mười mấy 20 người một ngày. Đấy là những người như em và những người bạn ấy là thì chúng nhưng mà những đứa mà bé đó thì thường đó là đi là những ông già thích hay là những người thanh niên họ thích? Không, hầu như bọn em đi thì không phân biệt. Không, ý anh nói đó, tức là cái khách hàng á, chẳng hạn như họ thích họ chọn cái người mà em nói 13, 14, 15 á, là cái khách hàng đó thường là khách hàng trẻ, bọn trẻ. Người già cũng có. Nhưng mà cái nào nó nhiều hơn, người già thích con nít hay là người già nhiều hơn? Người già thích con nít nhiều hơn. Tại vì nó trẻ con đi, người ta thích. Ok, cho nên người già là ý em nói bao nhiêu là mấy chục, 4, 5, 60 hả? 80 tuổi vẫn có. 80 tuổi đi chọn mấy đứa bé. If you've ever doubted for a second that the stories relayed from Father Martino of One Body Village could be too terrible to be true, now you know. You now know that young girls are bought and sold for sex purposes as early as 13 and by pedophiles as old as 80. Armed with this footage, Father Martino came to the community of Houston and asked for their help. Mình tên là Peter Trần. Tại hôm nay muốn dẫn gia đình với mấy đứa con nó đến dự cái tiệc của cha tổ chức để giúp cho mấy đứa em mà thiếu kém may mắn. Cho nên là mình muốn dẫn cho mấy đứa con nó đi để nó hiểu được những cái sự may mắn của nó đang sống ở nước ngoài. Sao rồi còn lại ở nước quê nhà thì giống như những trẻ em khác, giống như nó mà không được may mắn. Để cho nó có thể nó thông cảm cho những cái đứa trẻ đó, hay là sau này nó có một cái ý tưởng là nó có thể nó giúp được quê hương cái gì thì nó giúp. Cái đó là cũng một cái tốt, cho nên mình thấy vậy mình mới dẫn con mình đi đến đây cho nó hiểu, nó biết. This issue is not a new one, but it continues to grow. As time goes by, more and more girls are trafficked, and without the help of organizations like One Body Village, the number would be even higher.
That's why Father Thumb and the community of Houston got together for a night of awareness to help the children of Vietnam and Cambodia who have been sold into the life of slavery. Mỗi người nó có một cái sự khác nhau, sự may mắn khác nhau, nhưng mà mình rất là giống như cảm thấy rất là không kém may mắn cho mấy đứa em đó, thì giống rất là tội nghiệp cho mấy đứa em nữa. Thì mình nghĩ là giống như gia đình nào, cha mẹ nào mà nếu mà có con mà sẽ bị như con mình sẽ bị như vậy thì chắc có lẽ người ta buồn lắm. Mình chỉ nghĩ như vậy thôi. In addition to monetary aid, OBV is keen on looking for volunteers. In any capacity, they are needed and appreciated. Hi, my name is Fale. I am volunteering here tonight because I believe in the cause. I think that something like this is such a tragic, and I don't think we should have it in our society. And I think that a lot of people feel that they can't do a lot. I mean, how do you get rid of something that's been going on for so long and it's so that it's growing? So I think that by lending a hand, even if it's one person at a time, I think it makes a big difference. Volunteer because I want to give back to the community. We're so grateful to be here in America, and with our mother country, a lot of girls are being abused and neglected, and they're suffering. So whatever we can do to contribute back and help that, we should do. It's every lending hand helps. Every person, every voice helps these poor neglected girls, and everybody should help. So I love volunteering. This is my first time. I found out about Father Martino, and I immediately contacted them via email, and now I'm here. And I'm gonna go with Father to Vietnam and Cambodia and Singapore at the end of this year, and see whatever I can do to help from here on out. Fale, who has worked in Cambodia and seen firsthand the condition the girls must endure, says it is a human responsibility to lend a hand. I worked in Cambodia for about 4 months, and I was in Siem Reap, which was the city that there was a lot of tourism. So you see a lot of, it's really hidden, it's undercover, so it's not something that you see right away. You have to wait for the nighttime to come, all the lights are down, and in Phnom Penh, they have what is called red light district. And what it is all the lights are down and all the red lights come on. So the red lights are the places where you can go to, for the tourists to come and get, their pleasure, as you call it. And you're gonna see girls, real young girls, and they can look real young, they look real innocent, but they're covered in makeup so that they can look older. So sometimes, I saw some of those things, and it really, you can't really put your mind to it because you can't really accept it. You don't even realize, like, is this really true? Like, you see it in movies, you could see it in, sometimes I see it in documentaries, but just to see it in real life is just a feeling that I can't describe. And more than that, I'm in my 20s, I'm in my early 20s, and when I was going through that, I felt like, I wasn't very much older than some of these girls. So just to have that feeling too, I think it's, as a fellow sister, a fellow woman, definitely it's one of those things that we need to understand, and we need to recognize it, that it's a huge, huge problem. We imagine every day, what if that was our daughter? That's the question you should ask yourself. What if that is your daughter? Cái mục đích duy nhất là mình đến để ủng hộ, thứ hai là giống như là để mà cho con cái mình nó nhìn được những cái hình ảnh mà giống như trước giờ mình cũng có nói qua, nhưng mà giống như bây giờ đây là nó thực tế hết. Nhiều có phim có đồ nó coi hay là có gì đó thì với lại cha thầy ở đây đã nói, thì có lẽ là nó nghĩ là mình từ trước giờ mình nói những cái gì mình nói nó thì nó không có nói xạo nó hay là cái gì vậy đó, đại khái vậy thôi. I think it's important to have first hands on and see the girls, meet with them, visit with them, comfort them, show them God's love, that everybody in this world, not everybody is ugly and take advantage of them and use them. We are all human beings, we have love, and I want to show them that there are good people and that truly care for them and want to help them. And whatever we can do to help them, we're here for them. And so I want to take a step further and go there so that I can experience it and actually meet them in person. And so that's where my heart is, and I don't want to just sit here, donate money, and let people do it. That's not me. I want to do both. Help with the cause
help with the girls? I've had the privilege to actually work with human trafficking victims in Cambodia when I was a volunteer also for a different nonprofit organization, and I think that this issue is something that we need to pay attention more to, because it's the younger generation, it's our children, our sisters, and more importantly, it's our people. And I think everywhere, you know, we are so fortunate to be in the U.S. and to have all the things that we have, but we still have to look back at our roots and our people and focus on some of those issues so that we as a country, we as a culture can grow and grow away from some of these bad, I don't even know how to, bad habits or some of these things that, you know, it's stopping us from growing. Coming up after the break, more on this issue and the amazing result of one night of giving.